Good morning to all. I hope everyone is keeping well. আশা করব প্রত্যেকে ভালো আছেন। আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। It's a very relevant topic and I think all of us, including those who are students, those who are not students, need to improve upon it. এটা কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীদের জন্যই দরকার তা নয়, এটা প্রত্যেকের জন্য প্রাসঙ্গিক, প্রত্যেকের জন্য ভীষণভাবে দরকার। And the students in particular who will definitely grow higher and higher in their future, in their profession, in their vocation, students who are in their intermediate, in their 10th, 11th, 12th standard, or even who are below the 10th standard and aspiring to grow higher in their profession, they need to master this skill. এবং এটা এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠছে যে এটা বাদ দিয়ে আমরা ভাবতেই পারছি না। আমরা যে ভোকেশনারি লোক হই, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে, মেডিসিন হতে পারে, অ্যাকাউন্টস হতে পারে, টিচিং হতে পারে, কর্পোরেট স্কিলস হতে পারে, যে ভোকেশনারি আমরা চেষ্টা করি না কেন ইন ফিউচার, ইভেন ইফ উই আর গোয়িং ফর এন্টারপ্রেনারশিপ or independent work, freelancing, whatever be our choice of profession, job, but this skill has become important and has become indispensable. এটা ছাড়া কোনো স্কিলই পুরোপুরি ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, and without this no other skill can be manifested in respective profession or vocation. অন্য স্কিলগুলো যতই আমাদের কাছে থাকুক না কেন, without this particular skill the other skills cannot bloom in the way as they are supposed to do. আমরা যে স্কিলটা নিয়ে কথা বলছি, যেটা নিয়ে আজকে আমাদের এই সেশনটা, সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলস and communication skills in English language. Now you can just see over here in the very first slide that what is communication. So this is very important for all of us to understand. The first slide je karone we have raised this issue, what is communication? Now why? The answer is most people do not understand that there is a difference between talking or speaking and communication. আমাদের মনে হয় যে আমরা কথা বলছি এটাই বোধহয় কমিউনিকেশন। একটা জিনিস এ বিষয়ে বলা দরকার যে we know there are four essential skills: reading, writing, speaking and listening. চারটে স্কিলই চারটে জিনিসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, and there is a connection between these four essential skills. If we cannot read, it is difficult or perhaps impossible for us to write. If we do not listen, it is very difficult for us to speak properly. So, when we talk about communication skills in English, it is clearly understood that we need to improve our writing skills, we need to improve our listening skills, and we also need to improve our reading skills in English so that we can eventually improve our speaking ability in English language. এখানে একটা লাইন আমি খুব এমফাসাইজ করি, বা আমি প্রত্যেককে বলবো এটা খুব ইম্পর্টেন্টলি নোট করতে, that communication is more than just talking. It's the process of sharing ideas, feelings and information with others. Think of it as a two-way street involving a sender, a message and a receiver. Before I really get into the nitty-gritties of communication, I should request all of you to consider one point. একটা বিষয় নিয়ে প্রত্যেকের ভাবা দরকার, বা এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেককেই দেখা গেছে যখনই ইংরেজিতে কথা বলতে বলা হচ্ছে তারা খুব ভয় পাচ্ছে। Why do I start with this problem of fear? Because if we cannot solve this problem of fear, or if we cannot drive out this problem of fear, then you cannot improve your communication skills. আমার মাথায় যদি ঢুকে যায়
যে আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো না, তাহলে আমি হাজারো সেশন শুনি, হাজার চেষ্টা করি, হাজার আমার ভোকাবুলারি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করি, ইংলিশ সেশনস কান দিয়ে শুনি ভালো করে, ইংরেজি বই পড়ি, ইংরেজি কাগজ পড়ি, all these things will come. I will discuss how to improve your vocabulary, how to improve your expression, how to communicate yourself in different situations in English. Everything is very important to know, but the most important thing is to develop confidence in your mind. বহু স্টুডেন্ট আছে, there are a lot of professionals also. I would say স্টুডেন্টদের কথাটি আমি আরো বেশি করে বলবো, because this is a session which is mainly targeted for the students. Definitely they know English very well, they know English grammatically correct, they know how to write English, তারা লিটারেচারে ভালো স্কোর করছে, তারা ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো স্কোর করছে, বাট যখনই বলতে বলা হচ্ছে, সামওয়ে সাম ফিয়ার গ্রিপস দেয়ার মাইন্ড, একটা ভয় কোথা থেকে এসে তাদের মনের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে। এই ভয়টাকে সবার আগে তাড়াতে হবে। এইটা অলমোস্ট সেই নিজেকে নিজের সঙ্গে বোঝাতে হবে যে ইংরেজি বলাটা কোনো রকেট সায়েন্স নয়, ইংরেজি বলাটা এমন কোনো কঠিন কাজ নয় যেটা আমি করতে পারবো না। If I can solve problems in arithmetic, if I can understand physics, if I can understand economics, if I can understand sociology or history, I can also be able to speak in English. অন্য যে বিষয়গুলো এক্ষুনি বললাম, সেই বিষয়গুলো ইংরেজি বলার থেকে হয়তো বেশি কঠিন, but we have to make our mind first. So please, whenever you start speaking in English next time, first you should be confident that না, আমি কিন্তু ইংরেজিতে কথাটা বলতে পারবো। ঠিক আছে, হতে পারে আমি হয়তো একটু ভুল বললাম প্রথম দিকে, প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা করার সময় তাদের একটু ভুল হয়। Initially when we start we falter, কিন্তু we keep on learning and we keep on improving, এবং যেখানে যেখানে আমরা আটকে যাব সেখান থেকে আমরা শিক্ষা নেবো যে ইয়েস, এখানে আমি আটকে গেছি এই কারণে, তাহলে এই জিনিসটা যদি আমি করে ফেলতে পারি, নেক্সট টাইম আমি আটকাবো না। কিন্তু প্রথমবার আটকে গিয়ে বা দ্বিতীয়বার আটকে গিয়ে আমার মন যদি এটা ভেবে নেয় যে না, আমার দ্বারা বোধহয় আর ইংরেজি বলাটা হলো না, তাহলে তো আমি কোনোদিনই পারবো না। It becomes impossible for me to speak in English. But my dear students and all who are listening, without being able to speak in English, at least for the purpose of communication, it is very difficult to establish yourself in the foothold of profession. আমি আবার বলছি, whatever be your profession, আমি এখানে profession বলতে I don't mind only saying that if there's a particular profession like a job or working in a government sector or working in a private sector, any kind of speaking in English does not only involve in your vocation, it involves in your daily life. আমাদের প্রতিনিয়ত যে জীবন, যেখানে আমরা কমিউনিকেট করছি, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, ট্রেনে করে যাচ্ছি, বাসে করে যাচ্ছি, হয়তো এয়ারপোর্টে দেখা হলো, রাস্তায় দেখা হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়াই বিভিন্ন কাজে, সেখানেও কিন্তু ইংলিশ ইজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন। অনেক লোকই আছে যারা এই ভাষাটা বোঝে, এবং এই ভাষায় কথা বললে বহু জায়গায় you will be able to communicate yourself better. But I am coming back to the point of communication where it is clearly written that speaking is not communication. Speaking যেমন শুধু কমিউনিকেশন নয়, এই বিষয়ে এটাও বলে দেওয়া উচিত, even talk, even writing is not just communication, because communication is a double medium in the sense that it is a double way affair actually. আমি বলছি, কেউ একজন শুনছে, আমি দেখা যাচ্ছে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা বলে যাচ্ছি, I keep on speaking for hours. দিনের শেষে জিজ্ঞেস করা হলো, এই যে কথোপকথন, এই যে কথাগুলো হলো, এই কথাগুলো কি আপনি বুঝতে পারলেন? কেউ একজন বললো যে না, উনি বললেন বটে, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না। So now you can understand that even if I keep on telling throughout the day, and if the other side, that means the listener or the listeners, whatever you say, is not being able to understand what I say, then there is no communication. Communication must involve transmission of idea. এটা ফার্স্টে আমাদের সবার absolutely clear করে নেওয়া উচিত. It should be a transmission of idea. That's why I say it's a double way. আমি বলছি,
আরেকজন বুঝছে, সেটা বুঝে সে হয়তো একটা কিছু বললো, দেন আই আন্ডারস্ট্যান্ড। যদি এই আমার বলা এবং তার বোঝা, এটা এই মাঝে যদি ট্রান্সমিশনটা প্রপার না হয়, then there is only talking, there is absolutely no communication. That is why I have said, for effective communication, the receiver must understand the message as intended by the sender. এখানে যদি আমি ধরে নিই একটা মেসেজ, আমি বলছি, একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি, রিসিভার একজন আছে, সে শুনছে, এই যে আমি বলছি সে শুনছে, এই মেসেজটা তখনই ক্লিয়ারলি পাঠানো যাবে if the receiver understands what the sender is trying to send, and often provides feedback to confirm understanding. That's why I said it's a double way affair. দুদিক থেকে কিন্তু রেসপন্স থাকা দরকার। ইটস অলমোস্ট লাইক আ স্টিমুলাস রেসপন্স এর মতো। আমি বললাম, একজন শুনলো, আবার সে কিছু বুঝে আমাকে বললো, আমি তারটা বুঝলাম। ইউ উইল সি দ্য কমিউনিকেশন কন্টিনিউ। কারণ কমিউনিকেশন তো লেকচার না হতে পারে না শুধু। ইট ইজ নট জাস্ট লেকচার, ইট হ্যাজ টু বি রেসিপ্রোকেশন। এটা আমাদের বুঝতে হবে। এই রেসিপ্রোকেশনটা যদি না হয়, একজন আরেকজনকে যদি রেসপন্ড না করে এবং আবার সেই রেসপন্সটা নিয়ে যদি ফার্দার এই কথোপকথন বা কনভারসেশনটা যদি না এগোয়, তাহলে আমাদের ধরতে হবে দেয়ার ইজ সাম ল্যাক ইন কমিউনিকেশন। একজন বলছে, একজন বুঝছে না, যেহেতু বুঝছে না, ন্যাচারালি আমি যদি বুঝতে না পারি, আমি রেসপন্ড করবো না। And if I don't respond, that means there is no communication, or there is a problem in communication at least. Good communication helps you express yourself clearly and confidently, making sure your thoughts and opinions are heard. It also enables you to listen actively and understand others better. যেটা এক্ষুনি বললাম, if you don't listen properly, you cannot communicate properly. আবার বলছি, the four skills, listening, writing, speaking, and reading, they are absolutely interconnected and interrelated. একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা কিন্তু বেশ অসম্পূর্ণ। এবং if we want to improve our communication in English, তাহলে we have to improve our writing, we have to improve our reading, and of course we need to improve our listening. And if you really want to make sure that you are being able to communicate properly, then you have to make sure that your communication is being done in such a way, your conversation is being done in such a way that the person listening to you understands. This is what is called conveying your ideas. আমি যে বিষয় নিয়ে বলতে চাইছি, সেই বিষয়টা আমি ঠিক মতন বোঝাতে পারছি কিনা, সেই আইডিয়াসটা আমি ঠিক মতন আমার দিক থেকে যাকে বা যাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, তারা সে ব্যাপারে অবগত হতে পারছে কিনা, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি না পারে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম অ্যান্ড উই হ্যাভ টু টেক অ্যাডিকুয়েট মেজার্স। হয়তো আমার স্পিচটাকে অন্যরকম ভাবে বলতে হতে পারে। এই বিষয়ে একটা জিনিস বলা ভীষণ দরকার, যে একই জিনিস কিন্তু ইন এনি কমিউনিকেশন, বি ইট ইন ইংলিশ, আমি ইংলিশটাই যদি বলি, বা ইভেন টাইমস বেঙ্গলি বা কমিউনিকেশন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ, when you are talking in English, you have to understand that English is a language which is understood by a lot of people. But different people understand different kinds of English. I mean, different kinds of English bolte, at times you can be very official in your representation. When you are in an official situation, you have to be very official in your use of language, in your use of words, in your use of expressions. But when you are not so formal, দেখা যাচ্ছে you are talking to your friends, you are talking to people who are not exactly fit to your official purpose. It's a very casual kind of a situation, a less serious kind of a situation. সেখানেও কি আমরা একই ধরনের ওয়ার্ডস ইউজ করব? Certainly not. Because again I go back to the original purpose. The purpose is to communicate. দেখা গেল আমি এমন idioms and phrase চারটে ইউজ করলাম, যাদের সঙ্গে বসে হয়তো আড্ডা দিচ্ছি, just enjoying moments of pure laughter or pure fun. Absolutely pristine fun বলতে যাকে আমরা বুঝি, suppose we are enjoying such moments, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, কি এমনি হয়তো একটা খুব লাইট হার্টেড মুডে we are talking, but we are using such difficult words, we are using such difficult expressions, সে বুঝতেই পারে। একে অপরের মুখের দিকে তাকালো, আমার মনে হলো, আরে বাবা, আমি এমন বলছি, লোকে একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড, বিকজ আমার বলাটা তো ফ্রুটলেস, কোনো কাজ দিল না।
যেটা আমি বলতে চাইছিলাম সেটা লোকটা বুঝতেই পারলো না। So what is the purpose of speaking? I just kept on blabbing words. I kept on jabbering, but no one understood. So you should be very clear about it, that if you are talking in English, speak in lucid English. There is no point in trying to be bombastic in your expression. In ব্যাপারে I would like to share one thing. Globally, internationally, highly ornate language, খুব অলংকৃত ভাষা, particularly when you are in verbal communication, আমি সে ব্যাপারটা পরে আসছি, when you are in verbal communication, যখন কথোপকথন হচ্ছে, খুব অলংকৃত ভাষা কিন্তু কোথাওই accepted নয়. You are supposed to use simple words which are used mostly in daily conversation. You have to use lucid English. আমার ইংরেজিটা সহজ হবে বোঝার জন্য, কিন্তু শুনতে ভালো লাগে. ইলোকুয়েন্স বা ফ্লুয়েন্সি কোনোটাই কিন্তু কঠিন শব্দের উপর ডিপেন্ড করে না. Again, this is a mistake that many people make, but my students, I will always try to suggest you that don't make this mistake. A lot of people think that if I am speaking very difficult words, or if I am trying to express myself with a lot of idioms, and of course some idiom or phrase use করবো, কিন্তু সেটাই যদি আমার বক্তব্যের মূল এক্সপ্রেসিভ মোড হয়, বা আমি খুব কঠিন লিটারেচার থেকে চারটে কোটেশন দিয়ে শুরু করলাম বলতে, what is the purpose? আমার পারপাস হচ্ছে to speak and to communicate, not to speak alone. So if people don't listen to me, then why should I keep on speaking? So use simple words, use lucid English, শুনতে ভালো লাগবে, বুঝতে সুবিধা হবে. See, you will be able to communicate in English to more and more people. The purpose is to reach. আমরা দুটো শব্দকে ভীষণ ইউজ করি communication, and definitely when I'm talking about communication in English, the two words are equally important. One is reach, the other is impact. অর্থাৎ আমার কমিউনিকেশনটা কি প্রভাব বিস্তার করলো, বা আমি যেটা বললাম সেটা কি এফেক্ট তৈরি করলো, তবেই কিন্তু আমি রিচ বাড়াতে পারবো. ইফ আই ওয়ান্ট, আবার ভাইসি ভার্সা, যদি আমি রিচ বাড়াতে না পারি, তাহলে আমি এফেক্ট বাড়াতে পারছি না আমার কমিউনিকেশন. সো ফর বোথ ক্রিয়েটিং রিচ অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট বা এফেক্ট, the most important thing is you make yourself understood before the people or group of people, or maybe a single individual যার সামনে কথাটা বলা হচ্ছে, যার সঙ্গে এই কথোপকথনটা হয়তো চলবে বা চলার কথা, সে যেন যত লোক বুঝতে পারবে, যত রিচ করা যাবে, your communication skill is more refined. Any good orator in English language must have this particular quality, where more and more people are being able to understand. And if you are talking in daily terms, is very important, because one thing you have to understand when you are talking in English, the other person may not be as fluent as you are. Think it over. আমি যার সঙ্গে কথা বলছি সেই লোকটা হয়তো অত ভালো ভোকাবুলারিটা নেই, সে হয়তো ইংরেজি ভাষাটা অতটা ভালো জানে না, এমন তো হতেই পারে. আবার উল্টোটা হতে পারে, the person with whom I am trying to communicate, or with whom I am trying to speak, he or she may be knowing far better English than me. তাহলে আমি কি করব? I will maintain my own standard of English, and of course I'll try to keep on improving myself. But if I maintain a basic correct English while I'm talking, if I'm more or less following the rules of grammar, এই বিষয়ে এটাও বলা দরকার যে because writing is more formal mode of expression and speaking is a lesser formal in that sense, there can be of occasional lapse in your grammar. Of course, you need to improve that grammar. Lapse is not encouraged, but don't lose your confidence. Don't lose your confidence just because while speaking you find that আমি তো গ্রামারটা সবসময় মেনটেন করতে পারছি না, হয়তো আমি ফ্লুয়েন্টলি শব্দগুলো আমার মুখে আসছে না. হবে তো, প্রথম দিকে হবেই এটা. when we learn language, আমাদের অনেক সময় স্ট্যামার করি আমরা, ভাষা আমাদের মাথায় আসে না, exact expressions in exact place, which is very important for communication. এই শব্দটা বললে, 10টা লাইন বললে যা বোঝানো যায়, একটা শব্দ বললে তাই বোঝানো যায়. That is choice of words, and this is very important
particularly when you are speaking in English. So yes, you will face problem. You will definitely face problem initially, but don't lose your courage. Try and definitely will improve. You'll see over here that basically you have three types of communication: verbal, non-verbal, and of course written. Written is different. I've said it's a more formal means of expression, formal mode of communication. Here we will mainly concentrate on the verbal and non-verbal. Now, verbal and non-verbal, they actually come together. Why? Because even when you are talking, you will see you are making some body movements. একদম পাথরের মতন দাঁড়িয়ে বলাটা বোধহয় সম্ভব নয়, এবং সেটা বোধহয় খুব কারেক্টও নয়। একজন মানুষ যখন কোনো কিছুকে বোঝাতে চায়, সেটা ক্লাসরুম সিচুয়েশন হোক, সেটা একটা লেকচার সিচুয়েশন হোক, সেটা কনভারসেশন হোক, সেটা একটা গ্রুপ ডিসকাশন হোক, ইভেন সেটা যদি একটা সিম্পল আড্ডার সেশন, ইভেন ইফ আই কনসিডার ইট টু বি absolutely a very light-hearted session, everywhere there is always a non-verbal mode of expression. And see, I'm concentrating on that initially. Body language and expressions, facial expressions, hand gestures, eye contact. Now, eye contact is very vital. If you are really trying to be confident, if you're really trying to show that you are confident, and if you are really trying to establish yourself as a good communicator in English language, but in any language I would say, you must have a good eye contact. আমি যদি সারাক্ষণ ধরে মাটির দিকে তাকিয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলি, তাহলে কিছুক্ষণ পর লোকটা আমার দিকে আর দেখবেই না। ইট ইজ ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। আমি যদি কারোর সঙ্গে কথা বলি বা একটা গ্রুপের সঙ্গেও কথা বলি, then if I am talking in a group, suppose I am delivering something in English language and I am talking in a group, so I have to keep my eyes rolling. সেখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে একটা সেমি সার্কুলার ভাবে 25 জন বসে আছে কি 50 জন বসে আছে, and what I do, I keep on standing in front of the table and perhaps look at 5, 6, 7, 8 or 10 people যারা আমার সামনে আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, মেবি অলমোস্ট ইন আ 90 ডিগ্রি আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, আমি তাদের সঙ্গে কেবল আই কন্ট্যাক্ট করছি। This will not work, because even when you are communicating in English, attention of the listener is very important. The choice of listener may not be absolutely yours. That is why I repeat, the language has to be in such a way that more and more people understand your English. You cannot always choose your listener. এমন হতেই পারে you need to suddenly interact with a stranger যার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়নি, and you're interacting in a classroom situation. You may need to talk with people with whom you have not met before. আর বন্ধুত্ব তো পরে হবে, আগে তো প্রথমবার হয়তো তার সঙ্গে দেখা হলো, তার সঙ্গে কথা হলো। So then what do? Suppose you need to speak in English. Suppose you go to an engineering college or in a medicine college or in any college, in a degree college, where you see that a lot of friends are there who are not being able to understand any particular mother tongue or any particular vernacular English language. So what do? Should you stop interacting? No. You may need to take the help of English as a medium of communication, as a medium of language. So you have to choose your words in such a way that most people understand you. And if you are talking in a situation where you are addressing 4, 5, 10, 8, 12, 15, 20 people, then your eye contact should keep on revolving from one side to the other. If you are talking to one particular individual, আমি একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছি, আমি তো তার দিকে তাকিয়েই কথা বলি। আমি যদি তার ডান দিকে তাকিয়ে কথা বলি, তার বাঁ দিকে তাকিয়ে কথা বলি, মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলি, সেই লোকটা আমাকে শুনবে? শুনবে না। আমি শুনবো কি? আমাকে এটা ভাবতে হবে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, that when I am talking to someone, আমাকে ভেবে নিতে হবে যে আমি লিসনার হলে কি চাইতাম। If I am talking to someone in English, then I would also try to assess that what should I have wanted from my speaker had I been the listener. So you should try to tailor your English according to speech টাকে সেইভাবে আমাদের তৈরি করে নিতে হবে, যেখানে
এমন ভাবে তৈরি করব যে আমি যেটা চাইতাম, আমি আমার উল্টো দিকে যে আছে সে হয়তো অনেকটা সেটাই চাইবে, সবটাই চাইবে, there is no hard and fast rule, অনেকটা চাইবে। So I have to maintain a close and a very positive eye contact. কমিউনিকেশনের সঙ্গে কেন নন ভার্বাল এক্সপ্রেশন গুলো ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ শুড স্পিক that you are positive, you are confident, and you are interested to communicate with that person. হতে পারে যে আমি জাস্ট কমিউনিকেট করতে হচ্ছে বলেই কমিউনিকেট করছি। It may be that I am talking to that man in English because I only need to talk to him in English. I don't prefer to talk to him, or I may not prefer to talk to her. But if that person understands I don't want to communicate with him or her, he or she will never pay attention to me. And if he or she doesn't pay attention to me, communication is incomplete, because he or she will not listen to what I am telling. So what is the purpose of communication? Speaking to communication now, agi bolechi. So that's why facial expressions and hand gestures are important. These two things help to maintain or to draw attention of the people to whom you are trying to communicate. যেমন আমি কি করব, when I am thinking about verbal modes of communication, classroom discussions, conversation with friends, presentation. Even when I'm making a presentation, suppose here I am making a presentation, I am using a medium, এখানে আমার কিছু slides হয়তো আছে, but the slides alone won't suffice. আমি কিন্তু কথা বলছি, and when I am talking I cannot see my listeners, but there are so many listeners. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এরকম একটা সিচুয়েশনে যেখানে আমি যখন বলছি আমার সামনে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি কোনো লিসনার নেই, but I know at one point of time many people will listen to me. তাহলে আমাকে কি করতে হবে? I'm trying to communicate in English. I do not know my listener. I don't even know who will listen to me. আমি যদি একটা given classroom situation হয়, see there is a difference. That's why I've raised these points. There's a difference. Suppose it's a classroom situation. You can see 40 people, 50 people, 60 people. You can look at them. You can understand whether they are listening to you or not. You are trying to maintain a close eye contact with them. You look at their movements. You look at their faces, and you understand whether they are listening to you or not. If you find some are listening, some are not, you have to change yourself. You have to moderate yourself so that more and more people accept you. But in this situation, you are recording something, maybe you are asked to take a session where you cannot see your audience. You don't know who are listening to you. You have to imagine with such and such people are listening to me. These group of people are listening to me. There can be people who are they're very smart in understanding English. There can be people who may not be that much smart in understanding English. Some people will have very strong communication skills. Some people may not be having that kind of communication skills. But I have to communicate to everyone. So here, in this kind of situation, your facial expressions and hand gestures also play a role. You have to make them feel that you want to reach them. কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম যে reach and impact are very important. You have to make them feel that you want to reach them through your expressions. অন্য কোনো ভাবে তো রিচ করতে পারছি না, আমাদের লোকটার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না। So I cannot even walk up to him and say, okay, thank you very much that you have come to listen to me. It's nice. It's so kind of you. Such expressions we normally do when in a typical 1:1 situation. We use such official words. We use such polite expressions, refined expressions, and that is very important. But here you cannot do that. So what do? You have to create this impact, this idea in their minds, this feeling in their minds. Yes, you want to reach them. And once you create this feeling that you want to reach them, they will listen to you. They will listen to you and they will have an impact. এটা কিন্তু আমি স্টুডেন্টদের বলবো, এটা সব সিচুয়েশন। এই যে আমি বলেছি না যে কনভারসেশন উইথ ফ্রেন্ডস, 4টে বন্ধু, 5টা বন্ধু, 6টা বন্ধু বসে আছে, একটা জিনিস খেয়াল করে স্টুডেন্টদের আমি দেখতে বলবো যে 6 জনের মধ্যে একজন হয়তো ভালো কথা বলে। এই যে আমরা বলি না ও খুব ভালো কথা বলে, এটা কিন্তু আমরা বাংলাতেও শুনি, ও খুব ভালো কথা বলে। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভালো কথা বলা? ভালো কথা বলা মানে শুধু ভালো শব্দ চয়ন করা নয়,
ভালো কথা বলা মানে ভালো কমিউনিকেট করতে পারে। So same thing with English language. If I say he speaks English well, that does not essentially mean that he is correct in his grammar. Yes, it is important to be correct in grammar, to speak good words, to have refined expression. But again, I say, if you cannot reach the people with your expression is valueless. You have written a khetre, it can give you good marks in examination, definitely. When you are sitting in a written examination, your grammar and your neat expressions and your better English will definitely fetch you good marks. কিন্তু হতে পারে ওই একই ইংলিশ when you are coming to speak in the community or for your professional purpose, it is not working. That is why I always say that English communication, or communication in English, whatever the way you want to put, is not a static thing. এর কিন্তু কোনো থাম্ব রুল হয় না সবসময়। আমি এখানে এইভাবে বলেছি বলে ঠিক, তাহলে অন্য জায়গাতে আমাকে ওইভাবেই বলতে হবে, certainly not. Suppose I am speaking to my teacher, my use of language will be different. Suppose I am speaking to my friend, my choice of words will be different. দুটো আলাদা হয়ে যাবে। Suppose I am speaking to a person who is not so educated, who doesn't understand English properly, সেখানে যদি আমি একটা লেভেলে শুরু করি, 2-1 মিনিট পরে পুরো কি বলছে কি বুঝতেই পারছি না, কেন মানুষ যদি বুঝতে না পারে, he or she will never pay attention to you, সে যত ভালোই আমি বলি না। So if you keep on changing yourself according to situation, this is also very important, not only for English communication, for any communication. Where language is the medium of communication, mostly language is the medium of communication, there changing yourself with situation is very important. And that's why when you are presenting something, you are not being always knowing the audience that you are catering to or you are trying to speak to, yet you have to create a reach and impact. You have to present things in a way understood by most. You have to use expressions, language, ideas, thoughts. আমি ওয়ার্ড বা এক্সপ্রেশনটা কিসের জন্য ইউজ করি? টু কনভে মাই আইডিয়াস। আমার মাথায় যেটা আছে সেটা শেয়ার করার জন্য, সেটা অন্য লোকে বোঝানোর জন্য, আমার আইডিয়াটা অন্য লোকের মনে যাতে জায়গা পেতে পারে, সেইটা এই যে আদান প্রদান, এই আদান প্রদানের জন্য। সো আদান প্রদান তো হবেই না if I am not being able to express myself. So speaking and talking with words, classroom discussion হোক, conversation with friends হোক, presentation হোক, body language plays a very important thing. That is through facial expressions, that is through eye contact and some non-verbal gestures. এরকম বহু ঘটনা ঘটতে পারে, instead of speaking 5, 10, 15 words, I just make a body expression, at a shoulder expression, at a tilt of the head, maybe thumb, and it expresses the idea. Suppose you were supposed to speak 3 minutes. Instead of speaking 3 minutes, you spoke 1 minute and you make a body expression. The body expression does the rest of the communication. So verbal and non-verbal, the two things should go together. I'm coming back to the point, I'm repeating the point. You cannot just stand and speak. Mostly পাথর যেন কথা বলছে, এরকম হতে পারে। That emotion should be there. When you are communicating in English or you are communicating in any language, Englishটা কেন? English is a foreign language. Because it is a foreign language, a lot of people understand, a lot of people do not understand, a lot of people understand average, but you have to communicate to all. So that emotive factor should also be there. Bengali language বা vernacular ক্ষেত্রেও emotive factor is definitely there. But because it is understood, the native language is understood, সেখানে খুব সবসময় খুব choice of words, expressions, বা লোকটা কি বুঝলো কি বুঝলো না, এটা অতটা হয়তো মাথাতে না লাগালেও চলবে, কারণ ভাষাটা সে বুঝতে পারছে, ভাষাটা তার জানা আছে, তার মাতৃভাষা। But in English, because it is not our mother tongue, the pronunciation, the accentuation, here I am coming to that, pronunciation and accentuation, the art of speaking, your voice modulation, these things are of equal importance. How do I pronounce a word?
Where do I put a stress? It's important. It's important because if the words are not pronounced properly, then you may misspell a word, you may missound a word, এবং এক্সপ্রেশন গুলো তখন প্রপার হবে না, the other person may not understand যে কি বলতে চাইছে না. So when you are talking about communication in English, when you are talking about improving your vocabulary, definitely without which you are not being able to do anything, you have to understand that you should also improve your pronunciation. প্রথমে আবার বলছি, এটা হোঁচট খেতে হতে পারে, স্টাম্বলিং তো হবেই, একরকম এক্সপ্রেশন শিখে বড় হয়েছি, একরকম প্রোনাউন্সিয়েশন শিখে বড় হয়েছি, অ্যাকসেন্টুয়েশন একরকম শিখে বড় হয়েছি, বাট যত সময় যাবে, যাকে আমরা বলি টাং টুইস্টার, I can keep on pronouncing more and more words, so that I am being able to pronounce the words properly. That's very, very important. Now, this is a very important. এই প্রশ্নটা ডেফিনেটলি আসতে পারে, প্রত্যেকের মনে আসতে পারে যে why is this session and why does communication skills matter? একদম শুরুতে বলেছিলাম যে এই মুহূর্তে আমরা যে ভোকেশনারি স্টুডেন্ট হই, যে স্ট্রিমের স্টুডেন্ট হই, communication is the most important thing. Not only in India, across the world. And why do I say in English? Because English is accepted as an international medium of communication. That is why, and we all know that in many avenues of higher studies, in many avenues of high profession and vocation, English becomes indispensable. ইংরেজি ছাড়া হচ্ছে না, বহু জায়গাতেই হচ্ছে না, in interview situations, in group discussions, even in personal interactions, যাকে আমরা interpersonal skills বলি, ইংলিশ বিকাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট. আমি পাশের লোকটার সঙ্গে কথা বলতে গেলেও ওই কমিউনিকেশনটা লাগছে আমার. সি better performance in studies, exams and group projects, feel more comfortable speaking up and sharing your ideas, connect better with teachers, families and friends, essential skill for job interviews and professional success, যেটা বলা হলো, কিন্তু প্রত্যেক কটা ক্ষেত্রেই কিন্তু, অর্থাৎ একাডেমিক, সেটা ক্লাসরুম সিচুয়েশনের বাইরে হতে পারে, ইন সোশ্যাল স্কিলস, কেন সোশ্যাল স্কিলস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. আমরা যখন স্কিল নিয়ে কথা বলি, তখন যেমন আমরা একাডেমিক স্কিল নিয়ে কথা বলি, তেমন নন একাডেমিক স্কিল নিয়েও কথা বলি. বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড বেটার শেয়ারিং অফ আইডিয়াস অ্যান্ড হাউ ইউ আর কানেক্টেড টু দ্য কমিউনিটি, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট. আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন একাডেমিক্স নিয়ে কথা হয়, তখন কিন্তু শুধুই ক্লাসরুম সিচুয়েশনটাকে মাথায় করে কারিকুলাম বা পড়াশোনাটা হয় না. People are taking beyond the classroom. People are taken to the community. People are taken so that they can have a social mix. The social mix টা হবে কি করে? Social mix করতে গেলে you may need to communicate in English. So to connect an individual to the community, so that you can speak to the community. সেখানে of course you can speak in Bengali or other languages, যাদেরকে আমরা বলি vernacular language, but সেখানে English is also essential. So learning how to speak in English will not only help you within the classroom, it's not just an intra-classroom affair, it can be an inter-classroom affair, and it can be an inter-social affair. You can be connected to the society at large by your ability to speak English. And when I talk about stronger relationships, again, that social connectivity comes. এমন হতে পারে যে I am trying to express myself to my teacher, হয়তো ইংলিশে আমাকে কথা বলতে হচ্ছে. এমন হতেই পারে যে I am being admitted to an institution where the mode of communication is English, যেখানে the media of instruction is English. তাহলে আমি কি বলবো, যে আমি ইংলিশ বুঝতে পারছি না, তাহলে কি আমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো? Certainly not. In many higher institutions of education, the media of instruction is in English, either in our country or maybe in abroad. দেখা গেল যে আমি বাইরে যাওয়ার একটা সুযোগ পেলাম, পড়াশোনা করার সুযোগ পেলাম, বা চাকরিগত ক্ষেত্রে বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেলাম. Should I leave just because I cannot communicate in English? Certainly not. সুযোগ তো বারবার আসবে না.
আর কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ এটা হঠাৎ করে শুরু হতে পারে না, এটা একটুখানি বলা দরকার আমার। এমন নয় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যেই অ্যাডমিশনটা পেলাম আমি না 3 মাসে একটা ক্র্যাশ কোর্স করে ফেলবো। ওয়েল, I have regards and respect for crash courses. I don't mind, but I don't think it is so easy. On my personal understanding, students, you have to practice. Without practicing, without learning words, without improving your vocabulary, I don't think it is important. I don't think it is really possible that you keep on improving your communication. This is not possible. The only way you can improve yourself is to keep on developing yourself. And development here, এটা কিন্তু development কথার অর্থ হচ্ছে you have to practice. So whether you are in your at job interviews and professional success এর ক্ষেত্রে ইংলিশ তো দরকার, এটা অনস্বীকার্য। মানে we have to accept it, we have to accept it যে without being able to communicate in English, you can find yourself in a difficult situation in a lot of interviews, in a lot of group discussions. বহু ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং কাটারে হোক, ম্যানেজমেন্ট কাটারে হোক, বা even in corporate ক্ষেত্রে হোক, বা even maybe even in government sectors also, you may need to communicate in English at the interview level. So হঠাৎ করে আমি কমিউনিকেশন স্কিলটা শিখলাম না, how to speak in English জানলাম না, how to use words properly জানলাম না, how to modulate my speech, how to improve my pronunciation, how to articulate the words properly so that the other person can understand. এগুলো কোনোটাই আমি প্র্যাকটিস করলাম না, হঠাৎ করে ইন্টারভিউ স্কিলে বসেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করে দিলাম। এটা exceptions may be there, but then exception does not establish that you don't need to practice. এটা কখনো একটা exception establish করতে পারে না। And definitely you need to practice. You need এটা হচ্ছে এক ধরনের gradual process. You keep on improving with gradual practice. You have to nourish it. এটাকে gradually we have to keep on practicing, and we have to keep on learning, and we have to keep on expanding our words and vocabulary. We have to keep on interacting more and more. এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি 4টে ওয়ার্ড শিখলাম, ওয়ার্ড শিখে কি করবো? আমি 4টে এক্সপ্রেশন শিখলাম, কি হবে? আমি গ্রামার খুব ইমপ্রুভ করলাম, কি হবে? If I don't interact with people. So to improve my communication in English, I have to speak in English with more and more people. এমন হতে পারে যে আমি হয়তো বাড়িতেই 4টে ওয়ার্ড ইংলিশে বললাম, আমি এমন লোকেদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করলাম যারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে, যারা ইংরেজি ভাষাটা বোঝে। So when I talk to them, not only I express myself, I also learn from them. এমন হতে পারে while talking to them আমি 4টে ভুল শব্দ ইউজ করলাম, বা আমার মোড অফ এক্সপ্রেশনটা কারেক্ট হলো না, they can correct me. So you have to keep on interacting with people more and more. কথা ইংরেজিতে বেশি না বললে you can never improve your English communication. That's why one of the methods of improving your English communication, অনেকে বলে যে the mirror method. You stand in front of a mirror and you keep on talking. সারাদিন আমি যা করেছি, স্কুলে যা করেছি, হয়তো দেখা গেল আমি কোথাও হয়তো টিউশন পড়তে গেছি, সেখানে আমি যা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, আমি মাঠে খেলতে গেছি, সেখানে যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, হয়তো রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, সেখানে যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, সবটা গ্যাদার করে দিনের শেষে একবার you stand in front of the mirror. You think as if the mirror is your listener. Of course, the mirror cannot respond to you actually, but well, that is also one of the very traditional methods where you keep on practicing how to improve your English language in speaking. But সেটাই একমাত্র মেথড নয়, there are so many other methods. You can talk to yourself, but it is more important if you talk in groups and if you talk to others. না হলে কিন্তু কনফিডেন্সটা বাড়ে না। অনেক লোক দেখা গেছে, অনেক স্টুডেন্ট দেখা গেছে যারা একা হয়তো বলতে পারছে, কিন্তু সামনে 4টে লোক দেখলে বলতে পারছে, they fumble. Words do not strike their mind. Exact words do not appear when they are talking. But আমাকে তো সবার সামনে বলতে হতে পারে, বা কোনো আননোন লোকের সামনে বলতে হতে পারে। এই যে আমাকে সবার সামনে বলতে হতে পারে বা আননোন লোকের সামনে বলতে হতে পারে, এই কনফিডেন্সটা আমায় তৈরি করার জন্য I have to keep on interacting with more and more people. Now this is very important. আমরা দেখেছি listening, speaking, reading and writing.
Now, listening, reading, writing, they all combine to help you speak in English. আমার যে ওয়ার্ডসটা বাড়বে, আমার যে ভোকাবুলারিটা বাড়বে, আমার যে এক্সপ্রেশন পাওয়ারটা বাড়বে, আমি যে কোন জায়গায় কোন শব্দটা ব্যবহার করব, যাকে আমরা বলি শব্দ চয়ন, চয়েস অফ ওয়ার্ডস যে আমার যতটা পারা যায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, কতটাই হবে। সার্টলি আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে তো প্রথম থেকে হয়তো বড় হইনি, হয়তো কেন বড় হইনি অ্যাকচুয়ালি। This is not my mother tongue. It's a foreign language we need to learn, and we need to inculcate, and we need to improve, we need to nourish whatever you say. It should come from reading. There are so many things to be read now. বিশেষ করে after the digital revolution, with WhatsApp and Facebook and other Instagram, whatever you say, so many digital medium to access. Online you can access books, you can access so many vocabulary sites through portals. Facebook fully dekha jabe, there are a lot of sessions in English vocabulary, lot of expressions coming through the Facebook, through the YouTube. Use it. WhatsApp বা Facebook বা YouTube, whatever you say, the digital medium, তা দুটোই আছে, ভালো খারাপ, বাট ভালোটা ভীষণ ভাবে ইউজ করা যায়। And for learning new words, expressions, improving your English, yes, there are a lot of portals from where you can know how to speak in English. Listen to it. If possible, read it. And of course, you read books, newspapers. Newspapers can give you a lot of information about improving your vocabulary. There are so many expressions, colloquial expressions, যাকে আমরা colloquial expression বলি, ডে টু ডে ইংলিশ কনভারসেশনে যে এক্সপ্রেশন গুলো ইউজ করা হয়, সেগুলো পাওয়া যায় নিউজ পেপারে। ইউ রিড ফিকশনস, ইউ রিড স্মল ইংলিশ বুকস। অনেক সময় খুব মোটা বই পড়তে আজকাল আমাদের ধৈর্য নেই। ইনফ্যাক্ট রিডিং হ্যাবিটটাই আমাদের খারাপ হয়ে গেছে সবার, ইন জেনারেল, because we are more and more keen to the digital media. Fine, you read 3 pages, 4 pages, নিউজপেপারটা ভালো করে পড়া হোক, একটা ভালো ম্যাগাজিন 4 পাতা পড়া হোক, একটা ছোট গল্প পড়া হোক, but all these things will combine. এবং যখন পড়া হবে, in order to improve your vocabulary, you must understand, because if you do not understand the word, you cannot use the word. So when you are reading something to improve your vocabulary, try to understand the context. কেন একই ওয়ার্ড বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার with essential meanings. আমি কখনো আন্ডার ইউজ করতে পারি, আমি কখনো বিনিথ ইউজ করতে পারি, আমি কখনো বিলো ইউজ করতে পারি, আমি কখনো ওভার ইউজ করতে পারি, আমি কখনো অ্যাবাভ ইউজ করতে পারি। এসেনশিয়াল মিনিং এ বিরাট কোনো ডিফারেন্স নেই বিলো, বিনিথ বা আন্ডার বা ওভার বা অ্যাবাভ, কিন্তু এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে, সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে the words are used in different situation, in different context. So এইটা আমাকে জানতে হবে, when I use which one. এই যে appropriateness of usage, এটার জন্য রিডিং and listening. Listening কেন বললাম? Today you have so many things to listen to. There was a time যখন কেবল নিউজ চ্যানেলে একটা ইংলিশ নিউজ আসতো, সেটা লোকে শুনতো। আজকে তো তা না। You have so many news channels. You have so many portals. You have so many academic portals যেখানে শুধু পড়াশোনা নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা হয়। You don't always need to programs on English language. না, ওটা ভুল। If I think that just by listening to programs on English language I'll improve, that's a wrong idea. Never do that. কিছুক্ষণ পর শুনতে ভালো লাগবে, because you will only find the same thing, grammar and vocabulary, you will not be interested. You may read programs on science, you may read programs on geography, on environment, on job opportunities, on AI, on data science, কত কি আছে শোনার জন্য, on history, on social information, কত কি আছে, on tourism. There are so many subjects that you can listen to, but every time you listen to, you are listening to new words, and every time you are listening to new words, at least 30%, 25%, 20% if you learn those new words, they will contribute when you are trying to speak in English. That is why listening and reading, they are so vital to improve your speaking. And why writing? The writing এর একটা সুবিধা হচ্ছে যে writing তো আগেই বলেছি, it's a more formal mode of expression. Because it is a more formal mode of expression,
So it makes your expression more official, more correct, more appropriate, more contextual. খুব ওয়ার্ড, খুব ইমাজিনেটিভ হওয়ার জায়গা সবসময় কিন্তু রাইটিং এ থাকে না। সো when to stop or how to use your expression in a very controlled manner, how to figure your expression in correct shape, অর্থাৎ আমি কোন শব্দটা কোথায় ইউজ করবো বা কতটা বলবো, এই যে একটা পরিমিতি যাকে আমরা বলি, ভাষার পরিমিতি, this is improved by writing, because writing is a more official expression. খুব বিরাট বা ফিকশন লেখা ছাড়া বা কোনো বড় কোনো ইমাজিনেটিভ কিছু লেখা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাইটিং এ কিন্তু খুব কিছু একটা লেখার জায়গা থাকছে। And today communication is made to be more and more easy. So because it is made to be more and more easy, and you try to communicate in a smarter and shorter way, even in writing, so automatically your verbal communication also tends to be shorter and smarter. আর writing এ কি হয়, because writing emphasizes more on the correctness of grammar, so your grammar also gets improved. কখনো কখনো বলার ক্ষেত্রে হয়তো গ্রামাটিক্যাল ল্যাপস হতেই পারে, ওটা নিয়ে অত ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই, এটা প্রত্যেকেরই কম বেশি হয়, বাট বিরাট কিছু হলে তো মানেটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি যদি টেন্সের মানেটা কন্ট্রোল করে ফেলি, সেটা দেখা যাবে আমি বলতে চাইছি গতকালের কথা হয়ে যাচ্ছে আগামীকালের কথা, তাহলে তো পুরো মানেটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। ইভেন ইন স্পোকেন ইংলিশ বা when you are talking in English, grammar is very important, because otherwise the meaning of the sentence changes. আমি বলতে চাইছিলাম হি, কোনো কারণ হয়ে গেল সি, তাহলে মানেটাই চেঞ্জ হয়ে গেল। আমি বলতে চাইছিলাম ইয়েস্টারডে হয়ে গেল টুমরো, the meaning changes. আমি বলতে চাইছিলাম আমার হয়ে গেল তোমার, again the meaning changes. So grammar is also important even when you are talking in English, and writing actually improves your grammar. So that's why listening, reading, writing combined together, taken together, makes you a more confident speaker. You know grammar, you improve your vocabulary, you have listened to different people talking in different situations. Now you know, ঠিক আছে তাহলে আমাকে এরকম ভাবে বলতে হবে, and with that confidence, again I say confidence, because confidence ছাড়া কোনোটাই হবে। হাজারো ওয়ার্ড শিখি হবে না, হাজারো এক্সপ্রেশন পড়ি হবে না, হাজারবার লিখি। That's why I said even in the beginning of the program, there are so many students who can write very good. They write correct English, they write proper English, they get very good marks in English examination, but some way many of them falter. কোনো কারণে যখন বলতে বলা হচ্ছে, they are not being able to speak properly. ফাম্বল করছে, অত একটা ওয়ার্ড বলে আরেকটা ওয়ার্ড। এবং এই ব্যাপারে একটা জিনিস বলাটা খুব দরকার, particularly when you're talking in English, when you're communicating in English, আমাদের একটা ভুল হয় অনেক সময়। We try to translate things from Bengali to English and then start speaking in English. এটা correct না, because that takes a lot of time. এটা initial ক্ষেত্রে হতে পারে, maybe at the initial stages you can work on that method, but একটা সময়ের পরে you have to stop that translation method in your mind. আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা বাংলাটাকে আগে ইংরেজি করার চেষ্টা করছি, তারপরে আমি বলতে চাইছি it takes a lot of time, the fluency-টা ব্যাহত, because যে শুনছে সে অনেকক্ষণ ধরে যদি কোনো শব্দ না আসে উল্টো দিক থেকে সে শুনবে, বা যদি অনেক থেমে 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 শব্দ আসে, his attention is distracted, because when I am communicating something I have to maintain and arrest the communication of the person to whom I am talking. So instead of following that method for a permanent, প্রথম দিকে করা গেলেও করা যেতে পারে, but permanently that certainly should not be a solution. Next এখানে আছে যে how to improve every day, because we are talking about an everyday communication. Practice daily, আগেও বলেছি, read regularly, listen actively, and embrace mistakes. This is something যেটা আমরা একদম করতে চাই না। আমরা বেশিরভাগ আনফরচুনেটলি আমরা এই ভুলটা ঠিক হলে, ভুলটা যে পার্ট অফ আওয়ার লাইফ and your mistakes can actually teach you to improve, এটা অনেক সময় মেনে নিতে পারি। আর মেনে নিতে পারি না বলেই তখনই আমরা কিরকম যেন একটুখানি গুটিয়ে যাই, ভুল হয়ে গেল,
চারটে লোকের সামনে বললাম, লোকে কি ভাববে? Such things always keep on crowding our minds. কিচ্ছু ভাববে না লোকে, আর না বললে তো শিখতেই পারবো না কোনোদিন। There is no one under the sun who has learned something without committing a mistake. আমি অন্তত I do not know anyone who is being able to do something without committing a mistake. Great scientists, they at times in their calculation, our recalculation, হয়তো একটা করলো। রাইটার্স তারা অনেক সময় 2 পাতা লিখে হয়তো 4টে ওয়ার্ড কাটলো, নতুন ওয়ার্ড আনলো। When you're doing accounting, সেখানেও কখনো কখনো you need to change and go through and again come back. It's a part of life. You fumble, you learn, and you improve. So embrace mistake. This is a question of psychology. এইখানে বহু লোক আমরা আটকে যাই। 2-3বার বলার চেষ্টা করলাম, ভালো করে বলতে পারলাম না, ভুল হয়ে গেল, আমরা ভাবতে শুরু করলাম ও কি ভাবছে, ও হাসছে, ও তাহলে আমার কথা শুনছে না। Forget it. Just forget it. Your purpose is to improve your communication in English. তার জন্য সবার ভুল বলবো 7th time. Yes, the famous Robert Bruce story. 7th time I will be successful. আর উপরে যেটা বলেছি, start with simple English. Simple কথাটা আমি কেন বলছি? Now we are not into using very difficult words in communication. We are to use fluent and eloquent and simple English. যে ওয়ার্ড গুলো বেশি সার্কুলেটেড হয়, লোকে সেই ওয়ার্ড গুলো বেশি বোঝে। সবটাই তো আর খুব অফিসিয়াল একটা একাডেমিক সেশন হচ্ছে না, খুব এরুডাইট একটা সেশন হচ্ছে, ভয়ঙ্কর বিদগ্ধ মানুষরা বসে আছেন, এরকম সেশন তো সবসময় হচ্ছে না। In general terms, you are meeting with general people and you are into daily conversation. সেখানে simple English শেখাটাও দরকার, and it is very important that you use simple words and simple expressions. আমাকে বুঝতে হবে আমি যাদের সঙ্গে কথা বলছি তারা আমার ভাষাটা বুঝছে কিনা। This is the most important thing. আমি কি ওয়ার্ড ইউজ করছি, কি এক্সপ্রেশন ইউজ করছি, সেই যাই আমি করি না কেন, তারা আমাকে বুঝতে পারছে কিনা, that is the priority. If they can understand my English and if I am able to convey my idea, যদি আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা তাদের বোঝাতে পারি, then nothing less. Just finish. My purpose is, আমি ভুল বোঝাচ্ছি, নিশ্চয়ই ভুল বোঝাবো না, but my idea should be correct and I should express correct things in understandable way. Practice 15 minutes এখানে একটা বলা হয়, but you can always keep on improving, but you have to talk to people who understand English and who can improve your English. তাহলে দুদিকে কমিউনিকেশনটা প্রপারলি হতে গেলে যাকে আমি বলছি তারও ইংরেজি ভাষাটা বোঝা দরকার। এমন হতে পারে সে বলছে যে না তুমি যেটা বলছো সেটা ঠিক বলছো না। Yes, you have told to me something, but whatever you have said, I'm not understanding it, or you are not using correct word. So that is why talk to your friends, talk to your family, talk to other people. কিন্তু talking না হলে there is no way you can improve your communication. এটা করাটা কখনোই সম্ভব নয়। And there are so many methods. যেমন first method হচ্ছে speak slowly. অনেকে মনে করে, it is very unfortunate that a lot of people think that if I talk fast, I speak brilliant. Who has said it? কে বলেছে এটা? It is not question of talking fast. It is question of talking fluently. Fluently does not mean you are going to run with the words. না এমন দেখা গেল 4টে ওয়ার্ড আমি বুঝতেই পারলাম না। Yes, I spoke very fast, but I spoke in such a way যে 7টা-8টা ওয়ার্ড হয়তো বললাম, লাস্ট 2 ওয়ার্ড তো বুঝতেই পারলাম। তাহলে পারপাসটা সার্ভ হলো? Is the purpose served? No. So talk slowly and interact. Use simple words, understandable words. More people should understand what you are talking in English. That improves your reach, that creates an impact. And you must remember with whom you are speaking. আমার উল্টো দিকের লোকটা কে, এটা ভীষণ important for communication in English. Accordingly, I have to change my words. Accordingly, I have to change my modes of expression. I may need different kinds of examples to explain things in different situations. Geographically different hole amakeও different hote hobe in my expression. More and more people, if I want to convey my ideas to them, I have to talk to their understanding. এটা মনে রাখতে হবে, ইংলিশে বলে talking to their understanding.
তারা যে যে ভাষাতে বুঝতে পারবে আমার ইংলিশ কমিউনিকেশনটা সেইভাবেই করতে। I have to use the English language in such a way which is understandable to the understanding of those people. এখানে আমি কতটা ইংরেজি জানি সেটা ইম্পর্টেন্ট না। Yes, I know English. I know how to speak in English. Important. But I must know to speak English in such a way so that people knows that yes, I know how to speak English. এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ the purpose of communication is incomplete. So this is the conclusion. And in the conclusion we have communication improves learning. এটা বোঝাই যায় because better communication, again it can mean any language, but when I'm talking in English it is also applicable to communication in English. It improves your academics, it improves your better understanding because it gives you a better scope to exchange your thoughts and ideas. The more you exchange your thoughts, your opinions, even on subject related to your curriculum, even on subject related to your syllabus, you get more ideas, more inputs. আজকে যদি অনলাইন থেকে আমাকে কিছু নিতে হয়, ডিজিটাল মিডিয়াম থেকে কিছু নিতে হয়, most of the materials in the digital medium they come in English language, or a majority or maybe a substantial portion of the material that comes from the digital medium comes in English. And why not? সেটা সায়েন্সে হতে পারে, সেটা লিটারেচারে হতে পারে, সেটা অ্যাকাউন্টসে হতে পারে, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এ হতে পারে, সেটা হিস্ট্রিতে হতে পারে, সেটা জিওগ্রাফিতে হতে পারে, স্কুল লেভেল, কলেজ লেভেল, যে কোনো লেভেলে হতে পারে। So English understanding, English speaking, exchange of ideas and opinions in English definitely improves your academics and your ability to understand things. Next, English grows with practice, যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। বারবার এই কথাটা বলছি যে the more you speak, the more you practice, the better you perform and you reach more and more people. And lastly, speak without fear. যেখান দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে এসে শেষ করলাম, বিকজ ইংলিশ বলতে গিয়ে যতগুলো সমস্যা মধ্যে ছাত্র বা ছাত্রীরা পড়ে বা আরো অনেকে পড়ে অ্যাকচুয়ালি, তার প্রধান হচ্ছে ভয়। আমি কি তাহলে ইংরেজিটা বলতে পারবো? বলতে পারলাম না, আটকে গেলাম। এই যে আটকে গেলাম আর বলার চেষ্টাই করছি না। That should be driven out. Confidence, yes, এটা পারা যাবে। Of course, it is a foreign language, but it is not so difficult a language that I cannot understand, I cannot speak, I cannot communicate. If I can write English, then I should also know how to speak. Writing is more difficult than speaking on any day. যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রে writing is more difficult than speaking. Because you have to take care of so many things when you are writing. You may not need to take so many care of so many things when you are talking. অত ভাবতে অনেক সময় হয় না, আমরা অনেক সময় না ভেবে অনেক কথা বলে দিই। এমনি কথার ছলে কথা বলি, ক্যাজুয়ালি কথা বলি, সেরকম সিচুয়েশনে কথা বলি, লেস সিরিয়াস জায়গায় we may not think exactly আমি কি বলছি কি বলছি না। When you are writing something, because it is a more recorded version, ওটা সবসময় একটা থেকে যাচ্ছে। আমি যেটা বলছি সেটা সবসময় থেকে যাচ্ছে না, কেন সবাই আমার কথা রেকর্ড করছেন, হয়তো মানুষের মাথায় থাকছে, মনে থাকছে, বাট ইটস নট অলওয়েজ টেকেন টু বি রেকর্ডেড এভিডেন্স। যদি না কেউ রেকর্ড করেছেন, রাইটিং ইজ এ রেকর্ডেড এভিডেন্স। আমি যেটা লিখলাম সেটা থেকেই গেল। ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ওয়ার্ডস ভেরি কুইকলি ইভেন ইন আ সিচুয়েশন, কিন্তু লিখে দিলে চেঞ্জ করাটা ডিফিকাল্ট। সো ইফ ইউ ক্যান রাইট ইংলিশ, আই শুড ডেফিনেটলি স্পিক ইন ইংলিশ। এই কনফিডেন্সটা সবসময় থাকা উচিত। যদি একটা জাস্ট একটা রিভিউ করি পুরোটা যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম, ইফ আই জাস্ট মেক আ রিক্যাপিচুলেশন, তাহলে ফার্স্ট, ড্রাইভ আউট ফিয়ার ফ্রম ইউর মাইন্ড, আমি ইংরেজিতে বলতে পারবো। সেকেন্ড, ইমপ্রুভ ইউর ভোকাবুলারি থ্রু রিডিং, থ্রু লিসনিং, and of course even through writing. Third, you must know that speaking is not communication. You have to communicate your idea so that the other person understands what you are talking about. Fourth, কার সঙ্গে কথা বলছি, কাদের সঙ্গে কথা বলছি, this is very important. Fifth, my body language should be very positive. If I am talking in group or even if I am talking individually, I must maintain that eye to eye attention so that the other person keeps on attending me. That is, and I use non-verbal expression. সেটা আমার কাঁধ হতে পারে,
সেটা হাত হতে পারে, সেটা টিল্ট অফ দ্য হেড হতে পারে, সেটা ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন হতে পারে, কিন্তু নন ভার্বাল এক্সপ্রেশনকে আমার ভার্বাল এক্সপ্রেশনের সঙ্গে ডেফিনেটলি মেশাতে হবে। তারপরে আর যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আই মাস্ট নো হোয়াট ওয়ার্ডস টু বি ইউজড ইন হুইচ সিচুয়েশন। একই শব্দ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ হয়, এই ইউজেজ অফ দ্য ওয়ার্ডস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড লাস্টলি আমি এটা বলি সবসময়, to understand the mind of the listener. If I'm talking in English, whether the person is understanding me or not, that is very important. So combining all these things, and you follow certain things, speak slowly, don't use very high flown English, use simple English, simple and lucid English. You should be fluent and eloquent, not fast. Even if you're talking slowly in pace, doesn't matter. Take time, think. আর আরেকটা অ্যাডভাইস সবসময় থাকবে যে ওই বেঙ্গলি টু ইংলিশ ট্রান্সলেট করে যে বলা, সেইটা ডেফিনেটলি কিছুটা অ্যাভয়েড করতেই হবে আমাদের। অ্যান্ড রিড অ্যান্ড রিড অ্যান্ড রিড সো দ্যাট ইউ নো মোর থিংস অ্যান্ড ইউ ক্যান এক্সপ্রেস মোর থিংস, নো মোর ওয়ার্ডস, ইউ এক্সপ্রেস ইন আ বেটার ওয়ে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল সোশ্যাল কমিউনিকেশন। Without proper social communication, your academics is certainly not complete. So best of luck to all of you. But before I end, I would just like to make an announcement. And before I end, I'd just like to make an announcement. A program has been organized by West Bengal Council of Higher Secondary Education. It is related to development of English writing and speaking. This program is going to happen at the auditorium of the office of the West Bengal Council of Higher Secondary Education from 5th to 9th of January. So there such issues will again come up, and their matters will be discussed related how to improve your writing, how to improve your speaking. Thank you very much once again.